Hey, Hola, ¿qué tal? how are you doing? Hoy vamos a Today we are responder going las to answer preguntas the más most frequently frecuentes que se asked plantean questions en about torno al Alzheimer's. Alzheimer. Let's get Empezamos. started. La enfermedad de Alzheimer's Alzheimer disease is a es type un of tipo de dementia. demencia. La Dementia is a demencia general es un term término describing a general que deterioration of describe un mental deterioro de la capacity capacidad severe mental enough lo to interfere with suficientemente daily grave como life. para interferir en la vida diaria. La Alzheimer's enfermedad de disease Alzheimer accounts for supone 7 out 7 of de 10 cada 10 cases of casos de dementia. demencia. La The siguiente next demencia más most common frecuente dementia is es la vascular vascular, que dementia, ocurre which tras un occurs after a ictus. stroke. Hay There muchos are más many more tipos de types of demencia, entre dementia, los que including destacaremos los frontotemporal trastornos disorders and dementia of Lewy frontotemporales y bodies. la demencia de cuerpos de Lewy. It También should cabe also be señalar noted que that there are existen other otras conditions that can condiciones cause que pueden symptoms of provocar dementia, síntomas de demencia, some of algunas which are reversible, reversibles como such la as depression, depresión, efectos adverse adversos de effects of medicación, medication, abuso del alcohol alcohol, abuse, problemas de thyroid problems, tiroides and y vitamin deficiencias de deficiencies. vitaminas. We Todos have all hemos heard oído a someone alguien refer to referirse a la dementia demencia senility como or senile senilidad dementia, o demencia senil, lo que refleja la creencia reflecting the once antiguamente widespread extendida but pero incorrect belief incorrecta that de severe que un mental deterioro impairment is mental part of grave normal forma aging. parte del envejecimiento normal. Si While the bien los symptoms of síntomas de la dementia can demencia vary pueden variar greatly, mucho, at least al 2 of the menos following mental dos de las functions siguientes must be funciones seriously mentales affected for us deben to talk estar about seriamente dementia: afectadas para que podamos hablar de demencia: memoria, memory, comunicación y communication and lenguaje, language, capacidad para ability to concentrarse y concentrate and pay prestar attention, atención, reasoning and razonamiento y judgment, juicio, visual percepción visual. perception. Las People with personas con dementia may have demencia problems pueden with tener short-term problemas memory, con la such as memoria a forgetting where corto they put their plazo, purse or como wallet, olvidar dónde pusieron el bolso o la cartera, paying pagar bills, cuentas, planning and planificar y preparing preparar meals, comidas, recordar remembering citas o appointments, moverse or moving fuera out de of las familiar zonas areas. conocidas. Many Muchas dementias are demencias son progressive, progresivas y starting with empiezan mild por symptoms. síntomas leves. No These conviene signs should not ignorar be estas ignored, señales y and you sí should consultar consult con your el healthcare médico provider when cuando you are no unable to podamos explain your explicar los symptoms. síntomas. Podemos We may be estar dealing with ante a una treatable enfermedad disease, and tratable even if e the incluso si symptoms los síntomas suggest surgen en dementia, demencia, early el diagnosis allows diagnóstico the temprano person to permite que benefit la from persona available se treatments, beneficie de los tratamientos disponibles, le gives them brinda the la oportunidad opportunity de to participar en participate in ensayos clinical clínicos trials, y and, sobre todo, above all, le da tiempo gives para them time to planificar su plan their futuro. future. Es It is importante important recordar to que las remember etapas that the son guías stages are general generales guidelines y and que that los symptoms síntomas vary varían mucho. widely. In other Dicho de otra words, manera, there are no no existen las diseases, enfermedades, existen there are the los sick. enfermos. Las People personas with que padecen Alzheimer's de live an average of Alzheimer 8 years viven un from the promedio de time other 8 people años first desde notice que otras symptoms, personas notan los primeros síntomas, pero but the la range horquilla is from va 3 desde to los 20 3 a years. los 20 años. Estas These son are the las etapas. stages. 1. 1. Ausencia de daño Absence of cognitivo, función cognitive normal. impairment, La normal persona no function. experimenta The problemas person de la does not memoria y experience no hay memory síntomas problems, and there are no evidentes ni obvious para los symptoms even médicos, for pero doctors, ya han but toxic empezado los changes in the cambios brain have tóxicos already en el begun. cerebro. 2. 2. Deterioro Very mild cognitivo muy leve. cognitive La impairment. persona nota You algunos may notice fallos de some memory memoria, lapses, como no such as acordarse not de una remembering a word or palabra o where de you left dónde han something, dejado algo, but neither pero doctors puede nor que no lo people with whom noten you ni los interact may médicos notice ni las it. personas con las que se relaciona. En esta At etapa, this estos stage, cambios these pueden pasar changes por may los be due to propios del aging. envejecimiento. 3. 3. Deterioro Mild cognitivo leve. cognitive Las impairment. personas People you con las que se interact with relacionan begin to empiezan notice a notar symptoms, síntomas and a y doctor un can measure médico puede memory and medir sus concentration problemas de problems in an memoria y in-depth concentración interview. en una entrevista exhaustiva. Por lo demás, esta Moreover, etapa se this caracteriza stage is por characterized by dificultad notable para significant encontrar la difficulty in palabra o finding el the nombre right word adecuado, or name, capacidad reduced ability reducida to para remember names recordar when nombres introducing al new people to presentarle them, nuevas personas, dificultad significant importante para difficulty in carrying desempeñar out tareas social or sociales work o tasks, laborales, poca little retención de lo que retention of what lee, you read, loss of pérdida de objects, objetos, less menos capacity to plan capacidad and para planificar organize. y organizar. 4. 4. Deterioro Moderate cognitivo cognitive moderado, etapa impairment, leve o mild or temprana early de la stage of the enfermedad. disease. A At estas this alturas, point, una a entrevista thorough medical médico-concienzuda interview should debería detect detectar olvido de forgetfulness of recent acontecimientos events, recientes, noteworthy notable dificultad difficulty in para performing realizar tareas complex tasks, complejas, tales como planificar una such as comida para planning a guest invitados meal or o managing administrar money, el dinero, olvido forget de about historia personal personal, history, cambios de very humor marked muy mood marcados, swings, aislamiento, sobre isolation, todo ante especially in situaciones que situations that suponen pose a un desafío social or mental social o challenge. mental.
5. Deterioro cognitivo Moderately severe moderadamente cognitive severo, impairment, etapa moderate moderada or o medium media de stage la of enfermedad. disease. Los Memory and problemas de cognitive memoria y problems are cognitivos such son that they tales que require requieren assistance with daily asistencia para activities. las actividades cotidianas. La The persona person puede can forget where you olvidar live, dónde your vive, phone su número number de or the name teléfono of your o el school. nombre de su colegio. No Not saber knowing where dónde they are or what están day it o el is. día que es. Necesitar Need ayuda para help elegir choosing la the ropa right adecuada clothes for y the para la right época time del of year año or o la occasion. ocasión. En la In mayoría de most los cases, casos, remember recordar meaningful detalles details about significativos themselves and sobre their sí mismos families. y sus familiares. En In general, general, alimentarse feeding y and usar el toileting. baño. 6. Deterioro cognitivo Severe severo. cognitive La impairment. pérdida de memoria y los Memory loss cambios and de personalidad personality son changes are tales que such that they necesitan need a lot mucha of help ayuda with para las activities of daily actividades de living. la vida cotidiana. La The persona person can, puede losing awareness of perder recent conciencia experiences and de las events and their experiencias y environment. hechos recientes y de su entorno. Remember Recordar your su personal historia history personal with con imperfections, imperfecciones, although aunque you por lo usually general remember your recuerda own su name. propio nombre. Olvidar ocasionalmente el Occasionally nombre de forget su the name pareja of your o de partner la or primary principal persona caregiver, que le cuida, pero por but lo can general usually puede distinguish familiar distinguir las from caras unfamiliar conocidas faces. de las desconocidas. Requerir Requesting help ayuda in para dressing vestirse de appropriately and forma when apropiada cuando unsupervised, está sin supervisión y and making cometer mistakes errores such tales as como putting your ponerse el pajamas over pijama your sobre la clothes or ropa shoes o on the los wrong zapatos foot. al revés. Sufrir una Suffering from an alteración del ciclo alteration of the normal del normal sueño, sleep cycle, durmiendo durante el sleeping día during the y day and volviéndose becoming inquieto restless durante during la the noche. night. It Es is el called llamado evening síndrome syndrome. vespertino. Requerir Require ayuda help with para toilet desenvolverse en training. el baño. Ir Losing perdiendo control of the control de sphincter. esfínteres. Experiencing Experimentar significant cambios changes in significativos de personality and personalidad behavior, y including comportamiento, mistrust and incluyendo false beliefs. recelos y creencias falsas. Por For ejemplo, example, creyendo que la believing the persona caregiver que to le be an cuida es imposter, un or impostor, repetitive and o compulsive conductas behaviors, repetitivas y such as compulsivas, tales twisting como hands or retorcer las breaking manos papers. o romper papeles. Tener Have una a tendencia tendency a to wander and deambular y stray. extraviarse. 7. Deterioro Very cognitivo muy severe severo, cognitive etapa impairment, severa o severe or tardía late de la stage enfermedad. disease. En la In the última last etapa de esta stage of this enfermedad, los disease, individuos individuals pierden la lose the capacidad de ability to respond responder a to su their entorno, environment, de to hablar speak and y hasta even to de control their controlar sus movements. movimientos. Es posible que They may todavía still say pronuncien words or palabras o phrases. frases. They Necesitan need ayuda help hasta even to para eat and comer y relieve hacer sus themselves. necesidades. Pueden They may perder la lose the capacidad de ability to sonreír, smile, sentarse sin sit apoyo y unsupported and sostener hold la their cabeza. heads. Los Reflexes reflejos se become vuelven abnormal and anormales y los músculos muscles become rígidos. stiff. También se ve The afectada la ability to capacidad swallow de is tragar. also affected. Los científicos Scientists todavía still no don't fully entienden understand completamente what qué causes causa la Alzheimer's enfermedad de disease in Alzheimer most en la people. mayoría de las personas. En In el early onset Alzheimer de inicio Alzheimer's, temprano which que ocurre occurs entre between los the ages 30 of y los 30 and 60 años, 60, puede there may haber be un a genetic componente component. genético. Late El onset Alzheimer de Alzheimer's, inicio tardío, which que por lo usually general se develops well into the desarrolla bien 60s, entrados los 60, surge a arises partir de from a una complex compleja series serie of de brain cambios changes that occur cerebrales over que decades. ocurren a lo largo de décadas. Las Causes causas probably probablemente include a incluyen mixture una of mezcla de genetic, factores genéticos, environmental, ambientales and y de estilo de lifestyle vida. factors. Estos These factores factors affect each afectan a cada person persona de differently. manera diferente. La Dementia demencia is está caused by the causada por el deterioration of deterioro de brain las cells. células del cerebro. Este This daño damage interfiere con interferes la with the ability capacidad of de las neurons to neuronas communicate para with each other. comunicarse entre sí. Hay que You have to saber know que el that the brain cerebro has tiene several varias regions, regiones, each cada responsible una for one responsable de function. una función. Cuando When se cells in dañan a las particular células region are de una damaged, región en that particular, region can esa no longer región ya no perform puede its cumplir functions sus normally. funciones con normalidad. La The region región called the llamada hippocampus is hipocampo the es el center of learning centro and del memory. aprendizaje y la memoria. Esas These neuronas neurons are often suelen the ser las first to be primeras en damaged, dañarse y esta es la razón por la and que this is la why pérdida memory de loss is memoria often one of the suele first ser uno de los symptoms of primeros Alzheimer's. síntomas del Alzheimer. No There is existe no una single única test prueba to para determine if a determinar si una person has persona dementia. tiene demencia. Los Doctors médicos diagnose diagnostican el Alzheimer's and Alzheimer other y otros tipos dementias de demencia based en on a función de detailed una medical historia history. clínica detallada, una Physical evaluación examination, física, laboratory pruebas de tests, laboratorio and the y los characteristic cambios changes in característicos reasoning, en el daily razonamiento, el functioning, and funcionamiento behavior diario y el associated with each comportamiento type of asociados con dementia. cada tipo de demencia. They Pueden can determine determinar whether si a una person has persona dementia tiene with sufficient demencia accuracy. con bastante precisión. Sin However, embargo, it is es more más difficult to difícil determine the determinar el exact tipo type of exacto de dementia, demencia, as the ya que symptoms los and brain síntomas y changes los of different cambios del dementias cerebro may de diferentes coincide. demencias pueden In
In some cases,
A doctor may diagnose dementia without puede specifying its diagnosticar type. demencia sin especificar su tipo. If Si se more precisa accuracy más is required, exactitud, a habrá que neurologist recurrir a or un a neurólogo o psychologist un psicólogo specializing in especializado en gerontology should be gerontología. consulted. Just El because hecho de one que un family miembro member de la has familia Alzheimer's tenga la disease does enfermedad not de mean that Alzheimer others will no get it too. significa que los demás también la contraerán. A Una rare forma form of rara de la Alzheimer's enfermedad de disease, Alzheimer, called early llamada onset Alzheimer familial familiar Alzheimer's de inicio disease, temprano or o ADD, FAD, is inherited, es hereditaria, passed down se through transmite de families, padres a and hijos depends on the y precise depende de que genetic se mutations transmitan being las passed on. mutaciones genéticas precisas. En In otros other casos cases de of early Alzheimer de onset inicio temprano, Alzheimer's, la investigación research sugiere que suggests puede that there may haber be un a genetic componente component related genético to other relacionado factors. con otros factores. La Most mayoría de cases los of casos de Alzheimer's are late Alzheimer onset. son de aparición tardía. Esta This forma de form la of the enfermedad disease occurs in ocurre the a mid-60s mediados de and los usually 60 has no años obvious y family generalmente pattern. no tiene un patrón familiar obvio. Pero But parece que certain genes determinados appear to genes increase the risk aumentan of el this form riesgo of de padecer disease. esta forma de enfermedad. Currently, Actualmente no there is no existe cure una or cura treatment ni un that slows or tratamiento que stops its retrase o progression. detenga su avance. Eso sí, se However, han aprobado several varios medications medicamentos para have been tratar los approved to treat síntomas y symptoms and ayudar help a control controlar certain determinados behaviors. comportamientos. Hay And también there are terapias also sin non-drug medicamentos que therapies that alivian relieve some algunos symptoms síntomas of de la dementia. demencia. Currently, Actualmente no there is existen no pruebas conclusive evidence concluyentes about what acerca can de lo que prevent puede Alzheimer's prevenir la disease or enfermedad de age-related Alzheimer cognitive o el impairment. deterioro cognitivo relacionado con la edad. Sin However, embargo, se investiga active research is being activamente en la conducted on reducción risk de reduction in the riesgos en las following siguientes areas: áreas. Factores de riesgo cardiovascular risk cardiovascular. factors. Cualquier Anything that cosa que damages the dañe blood los vessels vasos in the brain sanguíneos del compromises the cerebro supply of food compromete and el oxygen to aporte de neurons. alimento y oxígeno a las neuronas. La demencia Vascular vascular dementia se is relaciona directly related to directamente con los damage to these daños en estos vessels. vasos. También pueden Other darse types of esos daños dementia, como such as consecuencia de otros Alzheimer's tipos de disease and demencia, dementia with Lewy como la bodies, enfermedad de can also Alzheimer cause such y la damage. demencia con cuerpos de Lewy. Estos These cambios changes can pueden interact and interactuar y cause provocar faster un deterioro deterioration más or more rápido severe o impairment. impedimentos más graves. Lo The smart inteligente thing to será do is to proteger el protect your cerebro con brain with algunas some de of the las same mismas strategies estrategias that que protegen protect el your corazón. heart. No No smoking, fumar, mantener un maintaining a peso healthy saludable, weight, controlling controlar la blood presión pressure, sanguínea and y el controlling azúcar en blood la sugar at sangre en los recommended niveles levels. recomendados. Physical Ejercicio físico. exercise. El ejercicio Regular físico physical regular exercise puede can ayudar help a lower the risk disminuir of el some riesgo de types of algunos dementia. tipos de demencia. Las Tests have pruebas shown han that demostrado exercise que can el benefit ejercicio neurons puede by improving beneficiar blood a supply. las neuronas mejorando el aporte de sangre. Food. Alimentación. What we eat Lo que affects comemos heart health afecta a and la therefore salud the brain. cardíaca y por tanto al cerebro. Es lo This que has se ha been visto seen con with la the dieta Mediterranean mediterránea, diet, que incluye which includes relativamente poca relatively carne little red roja meat y muchos and many cereales, cereals, frutas, verduras, fruits, pescado, vegetables, mariscos, fish, frutos secos, shellfish, aceite de oliva nuts, y otras olive grasas oil and other saludables. healthy fats. Es todo That's por it hoy. for today. Muchas Thank gracias you very y hasta el much and próximo see you vídeo. in the next video.